सर आज जेन्ना आमी हे डिमांड सप्लाय गॅप अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऑफ ड्रिंकींग वॉटराचेर हे एलेक्यू येता. हांव काल रातीको 11:30 घरा पावला आनी म्हाका 2 बालद्यां उदक घालून दवरलें कित्याक करमण्या आमगेले जॉर्ज वाड्याक उदक ना. सालजोरा पायपलायन डॅमेज जाल्ली आनी ती डॅमेज जावन 4 दीस जाले आतां उदक ना आनी दे आर ट्रायंग टू रिस्टोर दीस. आनी हांव आमदार जावन आम बालद्यान उदक नावान आज येयलो हांव हिंगा आनी आज हे एलेक्यूचे उलयता. आनी परिस्थिती जे जेई आय एई आय हे सगळे जाणाय डिव्हिजन 3ची. सो हे परिस्थितीचे जेन्ना वयता स्पीकर सर जो रिप्लाय तुमी दिला इन दीस एलेक्यू इट एक्सपोजीस द फंक्शनिंग ऑफ दीस डिपार्टमेंट. इट क्लियरली शोज that Goa's water supply system is damaged and is operating under significant infrastructure stress. Despite, it also reveals a sector in structural crisis, not from lack of water, but from institutional failure, chronic underinvestment, and systematic evasion of accountability. It is therefore not just an admission of technical shortcomings, but a mirror reflecting the collapse of governance in sector vital to daily life. Speaker sir, the government admits that the current water demand in the state is 695 MLD, while the actual supply of water is only 633 MLD, leaving a shortfall of 62 MLD. This shortage exists even though the state claims that we have adequate water sources, which indicates that the real problem lies in the treatment capacity, distribution infrastructure, and network losses rather than availability of raw water. Speaker sir, a major concern highlighted in the annexure is the age of the pipelines. आमगेले भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्खे सालसेतीन जी पायपलायन आज सद्या आहा ती ऑलमोस्ट 35 years to 40 years old. भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोंते क्रुजान पायपलायन घायली. त्याच्या फाटल्यान तुमगे सगळे फ्रेंड येले आनी पायपलायन चेंज केलो ना. ते फुटबॉला पयशे घेवन गेले तुमकां पूण उदका पायपलायन तशी सोडली स्पीकर सर. सो आज हे परिस्थिती आख्खे गोंय जाल्लें स्पीकर सर. इन 1980s 1976 ह्यो पायपलायन चेंज केल्ल्यो. अजून पुसान ह्या सरकारान हेजेर लक्ष घायलें ना. आनी जेन्ना आमी फायल घायल्ल्यो आय बजेटाची अप्रूव जाल्ली आहा 24-25 की बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 crores पायपलायन्यो आमी प्लॅन करून घायल्यो आय पूण त्यो फायनान्सा वचोन आज अटक्यो आय. हे इतलो प्रोसेस करूनय जेन्ना आमी घालपा आनी चेंज करपा मुखार सोदताय तेन्ना फायनान्सा ज्यो पास जालो आय दोलो आय त्यो फायल पास जायनाय. आनी टुडे वी आर फेसिंग दीस प्रॉब्लम बिकॉज द कंडिशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो एक्सप्लेन्स why only about 26.5% of consumers in Goa receive 24/7 water supply, while many areas receive only 2 to 6 hours a day. At the same time, the government is proposing new water treatment plants that will add around 325 MLD capacity. But many of these projects are still under construction, partially completed or in early stages. For example, the 30 MLD plant at Tuhe is only about 63% complete. The 15 MLD plant at Pilar is only 10% complete. Several other projects are expected to be completed only by 26 and 27. In such scenarios, because will the government able to provide water supply round the clock? My first supplementary very specific. Will the minister able to table constituency wise the exact daily hours of supply and the names of the constituencies where supply is below 8 hours? And if he cannot table, will he admit that the department has failures in monitoring this and that the department has to fix these failures? One is infrastructural failures of replacing the pipelines and one is to fix the flow meter. तुको जरी तरी हे आज टेबल करपा जायना जाल्यार हे फ्लो मिटर आनी हे 30-40 years पायपलायनो चेंज करपाचो कितें प्लॅन तुगेलो हो व्हाईट पेपर तुवें आज मांडचो. स्पीकर सर, उदक हे एक अत्यंत गरजेची वस्त. इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर is a very important component in our day-to-day life, and it's because of that if any one single house in a village, if they have a कित्याक लागून जर फेल जालें जाल्यार तो आवाज जातलोच. But as of today, as you have said, we have the estimated requirement of 695 MLD of water, as against we supply 633.
leaving behind 62 mld of water shortage. Other to get rid of this, we have been trying to put another 325 mld of water by December 26. आणि या मे महिन्याच्या पर्यंत आमकां दिसता की another 150 mld we will be able to flush. So in this such circumstances, we will not have any water shortage as such. But of course, तुझे वेळलिम कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयलें जर जायत, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयलें जर जायत, there are 6 village panchayat, 6 places, you will find 24 hours of water supply. आता केन्नाय तरी एक पायपलायन, एज यू हॅव एडमिटेड, कित्याक रस्तो फोडलो, पायपलायन घालता आसतना रस्तो तुगेले केबल घालता आसतना रस्तो फोडलो, इलेक्ट्रिसिटी घालता आसतना रस्तो फोडलो, इवन तुगेलो रस्तो फोडटा आसतना रस्तो करता आसतना रस्तो फोडलो. फॉर ऑल रिजन्स आमी पळय रोखडे हें जातात कळ्ळें, पायपलायन गेट्स बस्ट. आनी एक फावटी पायपलायन फुटले जर जायत जाल्यार तो प्रेशर वयता, परत इलेक्ट्रिसिटी फेल्युअर जाल्यार वता. सो दीस इज बियॉन्ड आवर रीच. सो फॉर दॅट सो ते दोन बाजल्यान उदक न्हांवन येयलो हे केन्ना केन्नाय खंय केन्नाय जावपाक शकता. फॉर दॅट रिजन आमच्या हातून भितर आय वील जस्ट रीड आउट. As per GOI norms, the recommended per capita supply level shall be 135 LPCD. But as of today, we provide 200 LPCD. आमकां एक मनशाक आमचे स्टँडर्ड आसात. In rural it is 75, in cities it is 135. Even if you calculate the population of 16 lakhs and over and above floated population of 25 lakhs, even then our requirement does not go beyond 600 MLD. But as of today, because of the problems that you have cited, because of old pipelines, leakages are there, there are non-revenue waters, maybe because of some reasons that we are going to identify and we will rectify the things. But as of today, ज्या रितीन तुम्ही प्रेजेंट करतात, that is not the situation. In Welding constituency and in Banavli constituency in south, most of the villages have 24 hours of supply. आता आम्ही what we treat ourselves and presume आमच्या हातून भितर केले जर जायत जाल्यार आम्ही एक तुका कनेक्शन दिता आसतना एक डिक्लेरेशन घेतात that a consumer should have at least 3 days ताजे स्टोरेज टँक तांकां आसपाक जाय. When we say that 24 hours supply, पायपाक केन्नाय टॅप ऑन केले जर जाय 24 hours supply जावपाक शकता. But what we presume तुका एक फावटी 3, 5, 7, 8 वरां उदक दिल्या उपरांत तूं तें उदक टँकान घालून दवरतलो एंड 24 hours न्ही तुका 78 hours उदक मेळपाक जाय इतल्या प्रमाणान उदकाचे पुरवण आमी तुमकां सगळ्यांक करतात. बट इवन देन एज यू हॅव सेड बारीक बारीक कारणाक लागून ओल्ड पायपलायन्स आसात त्यो बस जातात आनी तातूंतल्यान केन्ना केन्नाय प्रॉब्लम येतात. आय डोंट से नो, बट क्विकली आमी त्या आमचे इंजिनियर्स आमचे स्टाफ आसात आमचे जे टेक्निशियन्स आसात they go and they repair and they restart your flow. Now हे डिपार्टमेंट आसा ते victim of all other departments also. There may be no coordination between the department when they take up any of the work. Let us say road construction, laying of electricity cables, laying of other cables, ताचे खातीर जाता. But we ensure that in another 3 months time, most of the south and the north will have sufficient water and we will not have to cry for water. The only thing is the coordination is required. We have spoken to the Honorable Chief Minister to get any work which is getting disturbed the pipeline. There are आमी परत एक फावटी करतले. For your information, I'll just read out. A family of 5 members would require 675 liters of water. As per the Goa provision of water supply rules 2023, the consumer shall be responsible for providing water storage capacity minimum 3 days water requirement. It is advisable that the storage at least of 1 day is maintained so that water is collected during allotted hours. The supply levels in Goa far better than GOI norms. The collected water can be utilized 24/7. आता हांव तुमकां सांगता, I will give you the statistics of my department. आमचे जे first 0 to 4 hours आसा पळय न्ही supply is only 9.4% of the consumers. We supply 4 to 8 hours to the extent of 44% of the consumer, 4 to 8 hours. 8 to 12 hours,
we supply 13.3 hours on an average of consumer. And we supply 26% of Goa's population is supplied with 24 hours of water supply. केन्नाय tepak गुणाले जर जायत उदक येता, not the tankers तुगेले storage in tank. So this is what I would like to give you. See, another thing, आमचे जर tariff details पहिले जर जायत जाल्यार first 15 units we charges at 4.25 and that attributes about 35.53 major population comes under this. त्याच्या फाटल्यान 15 to 20 units consumers we bill it as 10.94 wherein पहिले 15 units असतात ते तांकां 4.25 पासूनच मेळटा. Third is 25 to 40 units consume करतात ताका 18.23 rupees per unit आमी चार्ज करतात. On an average आमी पहिले जर जाय जाल्यार साधारण खंयचोय कंज्युमर जालो जर जायत, however big consumption, big maybe large consumption, ताका 8% च्या वयर वचनात. Listen, हांव इतक्या खातीर सांगता, it is not for you, but all the public should get sensitized, educated about the usage of water. I सांगील त्याचो आन्सर दी न्हू, मागीर टॉपिक क्लोज जाता. You are telling me everything. I have as a new minister, we were expecting from you, speaker sir, answer. I कित मागिला? Flow meter कितली घालपा जाय? पुणे pipeline 30 years, 40 years जो pipeline आहे, तो तुवें कित proposal घायला बजेटाक? तुवें कितले पयशे मागले? आखे गोंयभर ताका लागून तुका हाडलो न्हू आजी नॅ मिनिस्टर म्हणून. तो आन्सर दिना की बाबा आपण 500 कोटी मागले. Questions are answered. एकच सांगता, we have total spread out of line asa 6,000 kilometers. Out of that, 2,000 kilometers of line is over 40 years of age. What you say is correct. तुवें कित मांडिला बजेटाक? Right now, we have taken up the works of replacement of the pipelines. 276 kilometers of line asa ती आमी घालपाचे हातून भितर आसा. In the budget, we will see to that we have a proposal to replace phase-wise at least आमी 400 kilometers of line in एक 3 वर्सां भितर आमी ती replace करपाचे पळयतात as per the budget availability. Right now, what budget we have, in the next year, we would be able to complete 500 kilometers of line. बसात नाही तुम्ही. In the next year, the coming year, we would be able to identify. माननीय मंत्री, तुम्ही चेहरा ऍड्रेस करा, म्हणजे भीतर क्रॉस टॉक नका. Speaker sir, I would like to give answer to the honorable MLA what he has been explaining me that the age-old pipelines, आम्ही जे water supply supply करतात, तातूंत भितर केन्ना कितें फॉल्ट आयले जर जायत जाल्यार रोखडोच अर्दवरा भितर आमकां फोन येता, because electricity and water are the most important component. हाचे खातीरच what I am explaining to him right now, we have taken up replacement of 270 kilometers of line and that will get completed within another 3-4 months. In the coming year, we have proposed to get another 500 kilometers of line out of 2,000 because we need to replace 2,000 kilometers of line. But as per our budget availability, we would take up this work phase-wise आणि 500 kilometer घेऊन आम्ही करपाचे आसा. If at the same time we have requested the central government, because I have been to the union ministry and we have forwarded our proposal for replacing all 200 kilometers of line, which would cost something around 1,200 crores. But at a time, if it is possible, partly आमकां जर सरकारान गोवा सरकारान दिले आणि partly जर आमकां union governmentan दिले, central governmentan दिले, जाल्यार we would be able to complete this task within 1.5 years of time. Second supplementary, because हांव मिनिस्टरा एकू सांगोसो दिता की past mistakes जाले ते हांव highlight कोता. So you have to be really fast. Water is becoming a big issue. Annex 4 shows that under demand 21, the government has spent only 13,418 lakhs out of proposed 29,612 lakhs in the capital budget for 23-24. A utilization of just 45%. आणि उरले ते 55% उजार झालं नाही.
जेन्ना उदका पायपलायन चेंज करपा जाय उदका परिस्थिती गंभीर आहा आनी हे अशें जाता म्हूण अंडर युटिलायझेशन जाता म्हूण तुका सेपरेट मिनिस्ट्री दिल्या आनी ही मिनिस्ट्री ताका लागून दिली म्हणटरी यू हॅव टू मेक शुअर यू वर्क फास्ट Speaker sir, he is talking about 24-25. Right now we are at the end of 25-26. The ministry which I got, he is speaking about saying that Majagadan ministry, I cannot go back and rectify that. yours is a continuous process. तुका हाडला कित्याक हें जाता म्हूण हांवें म्हणलें तें कितें तुका मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या कित्याक Speaker sir, I would like बजेट to- कॅपिटल सारकें जायना म्हूण Speaker sir, तूं म्हाका ह्या सांग, वर्साच्या तूं minister बजेटाचेर जावन उलय म्हणून सांग. You ह्या accept वर्साच्या- what we are telling you. There is a problem for water. Will the minister explain where the underspend of 16,193 lakh went? आपल्या खबर ना म्हण नाका. Was it surrendered, lapsed, or reappropriated? Or if reappropriated, to which heads was it done and which was approved? तूं आतां म्हण नाका. हेच answer दी. Speaker sir, once again, तो मागता पयली डिटेल ती 24-25चे आणि परत आमचे 25-26 आमी वी आर एट द एंड ऑफ दीस आमी बजेट आतां डिस्कस करतात विधानसभेन ते 26-27 आणि ह्या बजेटाचेर तुवें म्हाका आतां सांगपाक जाय की इफ एनी ऑफ दिस अनस्पेंट अमाउंट रिमेन्ड इन 25-26, okay, I will answer to that. Yeah, Maksud, The the minister is speaking 25-26 wrong, budget Speaker. is You utilized are responsible. to the To get extent of- government, you should be prepared. You should be prepared. तुम्ही answers Speaker, दिले. sir. तुम्ही answeraचे बरयले ना की आपण 26-27चे answer करतलो. Speaker sir, हो तुगे failure. तुम्ही आज मांडपा जाय कित्याक उदका problem हा, तुकाय problem हा, आमकाय problem हा. तुम्ही बजेट कितली गायला, कितली केला, हेच क्लियर आन्सर मेळना Speaker sir सप्लिमेंटरीचे. एनेक्साचेर जे मेळना तेजे आम क्वेश्चन केला. मिनिस्टर इज नॉट sir, आन्सरिंग. He is Speaker, not giving sir, us the answer. honorable- तो answer Speaker, sir, कोना. मिनिमम एक मिनिट तुम्ही जर या पद्धतीची जर वर्तणूक जर केली जायत न्ही कित्याक तुका दिसना उदका प्रॉब्लेम आहा एक म्हणून मनीस उलयता सारक तेन्ना मिनिस्टरान दुसऱ्यान रिस्पॉन्सिबली उलोवंक आन्सर दिवपा जाय न्हू आपण उमकी किलोमीटर उमके हे चेंज करत म्हणून हे तू give. तो आन्सर दिता तू आपल्या बजेटीचार म्हणून यू शुड एबल टू आन्सर जायना. मिनिस्टर प्रिपेर्ड ना जाल्यार सीएमा सांगपाचें प्रश्न तुझो प्रश्न जाले उपरांत तुझे 3 प्रश्न झाले म्हणटरी बाकीच्या मेंबरांक उलोवपा जाय आणि त्या खातीर तुम्ही जर बाकीच्या मेंबरांक जर ऑपॉर्च्युनिटी दितले जाल्यार तुम्ही अशे उठात जाल्यार दिवचो हांव नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करतलो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कितें ह्या प्रिविलेज आसली जॉईंट दुसरो हांव बरें फाटले बजेटान आतां उलयता स्पीकर सर जे बाब वेन्सीन सांगलां and if we look at from the answers 62 MLD shortfall out of the 69 MLD yet only 26.54% received 24/7 सरकाराचे संकल्प पत्र आशिल्ले ऑफ दिस गव्हर्मेंट 24/7 दितले उदक ते मंत्री आन्सर दित ते भाशेन म्हाका दिसना ह्या टर्मात कंप्लीट 24/7 दिवपा जातले म्हाका इट्स अ फेलियर tanks 30-year-old have been if you look there is one in 1957 also in Margao in Kalangut there are tanks for demolition ward number 4 alone over 500 plus kilometers of pipeline needs replacement Anna he spoke to you about 23-24 correct now when you are minister in 25-26 provision was 378 crores you up to January you have used only 210 crores that means your utilization is 44% underspent. Just find out the percentage. No, 378 crores and 210 crores. What is the percentage? It is, Speaker sir, Find out the percentage. 44%. Speaker sir, 40%. परत एक जेन्ना, फावटी find out आज स्पीकर सर फॉर दीस तो जे सांगता पळय फाटले जे 31 मार्च अजूनही जावपाचो आहा उरलेली बिल्स आनी हे ती तेजी पेंडिंग करपाची आहा ओके तो जे उद्या सांगतालो तेजे वयल्यान हांव डिस्टर्ब करिना हांवें ताका तुजो पर्सेंटेजीस सांगले म्हणून हांवें एज अ फायनान्स मिनिस्टर हांवें ताका कॅल्क्युलेशन सांगलें I'm on my आणि feet, कांयच ना. CM. You please sit down. I'm on my feet. Let me first, you all were giving last year's justification. I'm telling मन्नी you. एनओपी मन्नी एनओपी instruction dit tumka you cannot ask somebody to sit even the minister they cannot ask you to sit they should speak to the Because chair when I'm on my feet, If you want somebody to sit, you have to tell the me. minister or anyone should speak, Speaker sir. don't do that No, speak on the subject and I will tell you see I will not allow you to go beyond half an hour for one question Speaker sir, आम्ही इस्कॉलान I will call for the next question Speaker sir, jenna smart meter proposal to गेलो. So you
check this figure, 378, out of which only 210 crores have been spent. Find out the Because, percentage sir, that you say 44%. परत एक 44 calculate करू. Because the government's flagship answer to non-revenue waters, this remains at preliminary stage. Today, no timeline, no tender, no budget. म्हणजे लोक 2 or त्यांका उदो मेटा. This because 68-year-old tanks are there. While 168 crores is still underspent. How many years more? You said 1.5 years more. How many more broken tanks? How many more underspent budgets? Because will Goans get 24/7 water? Another part is the Har Ghar Jal model. तुमका तुम्ही एक अवॉर्ड मेळ्ळो फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट दॅट हर घर जल मू गोंयांत आहा मू हर घर जल आहा काय कितें हेच कितें जालें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखेलमंत्री बाब हे मातशें आयक टुडे वेन यू आर एडमिटींग that there is the state already faces water crisis. You admit all across the state, only 24/7 udona. Will the government consider placing temporary restrictions on approved large mega house project, multi-dwelling housing projects and commercial developments until the infrastructure is adequate? So you know that particularly that the water is this, so, but we are giving swimming pools, mega housing projects permissions. So that itself, last time also I होच प्रश्न तुका सांगलेलो आनी हयच मागलेलो की you need to write. आता मुखेलमंत्री आज आमकां एक पत्र दिलां कॅरिंग कॅपॅसिटीची MOU with TERI. ते केन्ना जातलें? When will it come? After the government, after all this damage is done. So very initial हर घर जल मु तूं अवॉर्ड घेवन आसलो. गोवा इज प्राउड महाज आनी सकाळ आनी एक कितें सांगिल्लें तें भाशेन. त्याच पद्दतीन जल ना, नळूय ना, कांयच ना. हे जल केन्ना मेळटलें आनी जेन्ना तूं टेम्पररी हे सरकार जे मेगा प्रोजेक्टाक तुमी परमिशन दिताय ते तूं बंद कोतले सो दॅट गोवन्स गेट वॉटर. स्पीकर सर, आमचो रिक्वायरमेंट आसा तो 695. In another 3 months time, we will come up with another 325 MLD, which will get आमचे total जो supply जातलो तो 1000 MLD. 3 months time. In 3 months time. In 3 months time, it would go to 800, and by December 26, before the elections, we will get 1000 MLD of water. As of today, unless we analyze the requirement kenna yata खंयच्याय project, we don't talk about mega projects. Priority goes to the domestic, the first individual houses dwelling. कोणाक आसा ताका आमी हे करना. The another thing is when there is a big complex, big projects, जाल्यार जाय जाल्यार थंयचो तो assistant engineer, executive engineer analyze whether he has got a proper supply, adequate supply, then only he proposes that I have enough water to give. In these circumstances, अशे खूबशे project उरल्या. Again, if there is no infrastructure in that area, we ask the project कोण करता ताका, you create your infrastructure, we have a water, we don't spend on infrastructure. पण तरी आसतना आमी अशे करून मुखार वतात. We take adequate measures. कोणाक आमचे जे सिंगल ड्वेलिंग्स आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू आमचे डॉमेस्टीक सिंगल ड्वेलिंग्स. सेकंड प्रायोरिटी गोज टू आमकां जर उदक आसा जर जाय जाल्यार स्मॉल प्रोजेक्ट्स, देन लार्ज प्रोजेक्ट्स. There are many projects in Goa wherein they have asked and we have denied and they made their own arrangements. So this is a system that we follow. As and when we get, आमी परत एक फावटी त्या प्रोजेक्ट व्हडले आसा जर जायत, we tell them that you have to wait until we get a proper supply here. Adequate आमकां जर access आसा जाल्यार आमी तुमकां in future दितले. All the projects before they start, if they ask for the water availability certificate, then we see, analyze and give them. In case of big projects, if they have not asked and if they have constructed, आणि ताणी जर तो project घालो जर जायत आणि at the end of that they come and ask for the occupancy certificate वेळार आयले जर जायत, we charge them double. आणि तातूंतल्यान करतात if we have a water. If we do not have availability, then we say that sorry, we cannot give. This is a procedure as of today that we follow. Can you table what you said, JPOD reject केले permission? Because
भंय चल्ला के गोंयभर and the way projects are coming, mega projects are coming, Goa's carrying capacity is not defined. I think temporarily you need to take this, Chief Minister needs to look into this very seriously. Water is a basic necessity. उदो नासतना जोरी तर आज गोंयांत जोरी ज्या पद्दतीन लोकांमध्ये एक जाग्यार एक or दोर पासून उदो मेळना. So म्हाका दिसता this is a very serious issue. There should be some policy. When, if water you are giving your numbers, 26% people get 24/7, 73% people want 24/7 water. And the problem is that with different departments doing, it is not entirely your fault. But the government needs to come very clearly and jam potri sangla, then tu mache table kor, which projects were rejected. Speaker, sir. Supplementary question. चड जालें. Speaker, sir. क्वेश्चन नंबर 2 विजय Speaker, बाब sir. सरदेसाय. Speaker, sir, joint आसा. Joint Speaker, sir, joint आसा. एकूच supplementary Joint जाता. एक supplementary इंसान दिनो. कायदे ना एकूच की आसा, कायद्यान question एकूच आसा. पासून particular time joint मासे दी तू एक supplementary. तुमकां एक सांगता अर्देवर एक क्वेश्चन जालो तू एकटाच उलयलो कितले मिनटां ती म्हजे कडेन आसा हांव एक स्पीकर आयकून सर घे. चोय तुमकां इट इज सगळी माय ड्युटी चालला, टू आम्ही मुझे रिसॉल्विंग आहे म्हाका काय हरकत ना म्हाका तेका ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक काय हरकत ना स्पीकर व्हेरी सर शॉर्ट supplementary, speaker, sir. सप्लिमेंटरी उलय विरेश बाब व्हेरी शॉर्ट हा व्हेरी Very short, very short. Speaker, sir, state wide drinking water जो requirement आसा तो 695 mld आसा म्हणून सांगलेलो आसा. आणि शॉर्टफॉल सद्याक आसा तो 62 mld शॉर्टफॉल दाखयला. आतां जेन्ना मिनिस्टर उलयतालो तितून हांवेंय सारकें आयकलें कित्याक हांव हो सब्जेक्ट आसा हांव कितलेशे वर्सां ह्या सब्जेक्टाचेर कंटिन्युअसली फॉलोअप करून आमच्या मतदारसंघात खुबशी इम्प्रुवमेंटूय आमी केल्ले आसा. पण स्पीकर सर आतां जेन्ना मिनिस्टरान एक उल्लेख केलो ते म्हटल्यार एक प्रोजेक्ट आमी न्यू प्रोजेक्टान प्रपोजल दिलो जाल्यार तांकां अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिना. हांव एक सांगपाक सोदता उदाहरणान करमयेचो जो प्रोजेक्ट आसलो थंय करमये तांकां अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्ली. जेन्ना कुमारजुव्या मतदारसंघात 3.45 mld वॉटर शॉर्टफॉल आसा तरी पूण तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्ली. हो एक माननीय आमदार विरेश बाब प्रश्न विचारा Speaker, sir. तुम्ही भाषण करता प्रश्न विचारा कुंभारजुवा एका मतदारसंघान भितर 345 mld शॉर्टेज म्हण हांव अजाप जाता 345 mld 3.45 मातशें आयकय मात सारको 3.45 mld शॉर्टफॉल आसा. सो स्पीकर सर म्हाका म्हाजो प्रश्न कितें आसा कित्याक आयज कितें पळयता आमी की खुबशे कडेन सारकी पायपलायन सारकी ना आनी तेंचे रिप्लायनूय आसा की कितल्या तिसवाडीनूच आमी पळयता की 25 ते 40 वर्सां जालीं खंय मायनर क्रॅक्स आसा कोरोजन्स आसा लिकेजीस आसा रिफोर्समेंट डिटोरेशन आसा आनी डिपार्टमेंटान सांगला एक्यूट इश्यूज आसा म्हणून ओवरऑल. आतां फ्लो मिटर्स आर नॉट बीन इन्स्टॉल्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सीज हेंय तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्ले आसा. हांव सांगपाक सोदता आमच्या मतदारसंघान हांवें फॉलोअप करून कित्याक म्हाकाय सांगलेलें की आख्खे गोंयभरांतलो फ्लो मिटर्स वांगडा घालतले बट तें जावंक ना. आमी ते फ्लो मिटर्स सानंद्रे मतदारसंघान घातले पण स्पीकर सर हे सगळे कडेन उरपाक जाय कित्याक ते लिकेजीस खंय आसा त्यो मॉनिटर जायना. सो म्हाजो सिंपल प्रश्न कितें आसा सिन्स द एनेक्शर रिव्हिल्स दॅट मेनी टँक्स पायपलायन्स एंड स्टोरेज infrastructure are 25-40 years old with corrosion, cracks and leakages. And the department itself admits that flow meters are not installed to measure acute supply and losses. Will the government clarify when the state-wide audit of aging water infrastructure and installation of the universal flow metering will be undertaken to control leakages, non-revenue water and distribution losses? हो simple प्रश्न आसा हो म्हाका उत्तर दिवचो. Speaker, sir. आम्ही जरी 695 mld ऑफ वॉटर प्रोड्यूस केले तरी आसतना आमकां अबाउट 40% इज NRW. NRW इज बिकॉज ऑफ डिफरंट रिजन्स. वन इज आमचे ओल्ड एज पायप्स आसात एजिंग पायपलायन आसात त्यो बस जातात. सेकंडली आमचे ऑनगोईंग वर्क्स असतात रोड कन्स्ट्रक्शन पायपलायन बाकीचे सगळे तेन्ना पायपां फुटतात. थर्ड थिंग इज मे बी थेफ्ट्स. फोर्थ थिंग इज आमकां आमचे मिटर्स आसात अबाउट 70,000 मिटर्स आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन दॅट वी हॅव टेकन दी एनालिसीस आमी सर्वे केल्लो आसा आनी काडले आसात. एज यू हॅव सेड फ्लो मिटर्स सरकाराचें एक धोरण आसलें की फ्लो मिटर बसयले नंतर दोन कडेन फ्लो मिटराचो जो प्रेशर घेतलो आनी इमिडिएटली आमी डिजिटल मिटर घाले जर जायत वी वील गेट इन्स्टंट रिडींग if there is a theft, if there are losses, if there are leakages, because between the two flow meters and आमकां रियल टायम डेटा आसलो जर जाय जाल्यार वी कम टू नो हाऊ मच इज बिल्ड एंड हाऊ मच इज सप्लायड त्याचेर आमकां एक्शन घेवपाक मेळटलें. आनी त्या खातीर आय वूड डिस्कस दिस इशू विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. वी नीड टू इन्स्टॉल फ्लो मिटर्स
800 फ्लो मिटर्साचे अक्रॉस गोवा वॉज एक टेंडर जाल्लो बट द टेंडर वॉज नॉट एक्झिक्युटेड. आय विल फायंड आउट फॉर वॉट रिजन्स द फ्लो मिटर्स आर नॉट बीन पुट. तुम्ही सांगता ते बरोबर आसा, ते फ्लो मिटर जर सप्लाय केले ना, इन्स्टॉल जायना जाल्यार वी विल गिव अनदर ऑपॉर्च्युनिटी, अदरवायज वी विल इमिडिएटली ट्राय अँड सी इन्स्टॉलिंग फ्लो मिटर्स. वी विल ऑल्सो पळयता आतां प्रायमरी स्टेजीचेर आमकां जर डिजिटल मिटर घालून NRW कमी करपाक जाता. रायट नाव आवर रेवेन्यू इज टू द एक्सटेंट ऑफ 200 odd crores. इफ वी वॉट वी हॅव म्हणजे आमी पळयल्यात डिजिटल मिटर घाले जर जायत, it would increase by another 30% revenue, and आमच्या 30% to the extent of 30% to 50% आमकां परत एक फावटी लिकेजीस आसा त्यो प्लग इन करपाक मेळटल्यो. सो ऑल दीज मेजर्स आर बीइंग टेकन अँड फ्लो मिटर घालून आमी एक्झॅक्टली खंय लॉसेस आसात ते पळोवपाचे प्रयत्न करतात. इमिडिएटली विदीन म्हाका दिसता पायपलायन लिकेजीस पायपलायन जी आसा पळय रिप्लेसमेंट एक पयलू एस्टिमेट केल्लो स्पीकर सर की आख्खे गोंयच्यो ज्यो पायपलायन ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेसमेंट करतलो. म्हाका सिंपल ते म्हाजे क्वेश्चनान ते आहलें की हेका लागून कितें केलें बजेटान तरी म्हाका दिसना कित्याक आमकांय सांगलें आमच्याय मतदारसंघाचे थोडे पायपलायन आसा त्यो ओल्ड जाल्ले आसा, त्यो रिप्लेसमेंट करपाक फंड तुम्ही कितें एलोकेशन. करता जाणा? सो सिंपल माननीय सदस्य. मिनिस्टरान जाप दिवची. गिरीश बाब प्रश्न विचारलो, माननीय मंत्र्यांनी उत्तर दिले, तो विषय सोपवला. हा, मी तो परत उत्तर- डिस्कशन करतात. स्पीकर सर, उत्तर ऑलरेडी वी हॅव लॉस्ट मोर दॅन 34 minutes फॉर वन क्वेश्चन. ना स्पीकर सर उत्तर जो आसा तो हांवें जो उत्तर दिला तो हाफ द उत्तर दिला. दुसरे पूर्ण मेंबराक उत्तर उलोवनी. दिवंक ना. तू उलयलो न्ही, तेका दुसऱ्या लागीं मेंबराक चालला. उलोवनी. कार्लोस बाब. Honorable Speaker, Amtani Dam, which gives water for us in Bardez and part of Bisholi, has got presently 34% of storage, as against 50% last year. Last year, even 50% we were suffering from water shortage. Today, with 34%, we are having virtually water blackouts. My only one question, what steps are you taking? Because we are going until the summer. Because the Sal barrage will be ready probably by end of May, maybe in June. There are some issues there also. But till it gets ready, what is the steps you will take to ensure the flow of water or availability of water for Bardez Taluka, which we will get? I will just get the ताजे प्रोड्यूस कितले जाता आनी कितले शॉर्टेज आसा. I think it is there in our file, and what measures that we have taken is also in the file. But definitely I will ask my engineers again, make a visit and find out what are the storages आणि आता ह्या वर्सा कितें problems आसा जर जायत, we will immediately inspect and come out with the solution. Bruce Silva.